ערב טוב לכולם. Shalom everyone. שמח מאוד להיות איתכם. I'm very happy to be with you. נמשיך ללמוד יחד את הפתיחה לחוכמת הקבלה. To continue learning together the Peticha LeChochmat Kabbalah. עלות י"ז. We'll continue with number 17. עד הנה ג' יסודות הראשונים שבחוכמה. We've clarified until here the three foundational concepts of the wisdom. נסכם מה למדנו עד כאן. We'll summarize what we've learned until now. האלף, עניין אור וכלי. First of all, the concept of light and vessel. שהאור הוא המשכה ישרה מעצמותו יתברך. That the light draws directly from the essence of God. זאת אומרת, This כל means סוגי התענוג that every type of pleasure הם נקראים אור. are called light, והם נמשכים מהבורא. and they draw forth from לא God. היה צריך לחדש אותם. It's not something new that needed to be created, אלא הם נקראים יש מיש. but they are called yesh miyesh, something from something. הדבר היחיד שהבורא היה צריך לחדש The only thing that God needed to create new הוא חיסרון. is lack, כי בבורא אין חיסרון. because in God there's no lack. והחיסרון הוא עניין הכלי. And this lack is the vessel. והכלי הוא בחינת הרצון לקבל הכלול בהכרח באור ההוא. And this vessel is the desire to receive that is necessarily included in the light. שבשיעור הרצון הזה יצא מכלל מאציל לנעצר. That to the measure of this vessel, it comes out from the inclusion of the Creator. זאת אומרת, This means ככל שהרצון לקבל הוא יותר מושלם, the more that the desire to receive is complete, יותר חזק בכמות ואיכות, stronger in quality and quantity, יותר נפרד מהמאציל. it's more separated from the Creator. כי במאציל אין רצון לקבל, אלא רק רצון לתת. Because in the Creator, there is no desire to receive, only desire to give. והרצון לקבל הזה הוא בחינת המלכות, And this desire to receive is the aspect of Malchut, פירת המלכות, הנבחנת באור העליון. the sphere of Malchut that we differentiate in the upper light. ועל כן נקראת המלכות שמו. And therefore the Malchut is called Shmo, God's name. בסוד הפסוק הוא שמו אחד, In the secret of the verse, God and God's name are one. כי שמו בגימטריה רצון. Name is the same numerical equivalent as Ratzon, desire. אז זה עניין האלף. So this is the first concept, light and vessel. בכל מדרגה יש אור וכלי. In every level there's light and vessel. מה שמיוחס לנברא. What is related to the Creator is light. What is related to the creation is vessel. עניין הבית הוא ביאור 10 ספירות. The second concept is a clarification of the 10 sfirot וד' עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. and the 4 realms of Atzilut, Bria, Yitzira, and Asiya שהם ד' מדרגות זו למטה מזה. that are 4 levels, one under the other. כפי שלמדנו באות ה', Like we learned in number 5, שהספירות משתלשלות זו מזו, that the sfirot progress one from the other. חוכמה, הבינה, התפארת והמלכות. Chochma, Bina, Tiferet, and Malchut. וכך גם העולמות משתלשלים לפי אותו ערך ועניין. Also the spiritual realms progress through the same values and manner. כלומר, לפי ההבחנות של התפתחות התכונות של הספירות. Meaning according to the progression of the characteristics of the sfirot. שהרצון לקבל מחויב להשתלשל על ידיהם That the desire to receive needs to progress through them עד לקביעות כלי על תוכנו. until it comes to its setting form of vessel. מהו התוכן? הרצון לקבל המקסימלי. What is this form? The maximum desire to receive. עניין הגימל, The third concept עניין הצמצום ומסך, is the concept of tzimtzum and masach, the
constriction and the stopping, the barrier, the masach, שנעשה על כלי קבלה הזה שהוא בחינת ד'. that was made on this vessel of receiving, the fourth aspect. מדוע? Why? כי הבחינה הד' שהיא מלכות Because this fourth aspect, which is malchut, נפרדת לגמרי מהמאציל is יתברך. completely separated from the Creator. לכן נעשה עליה צמצום ומסך. So therefore was made on her tzimtzum and masach. הצמצום והמסך שנעשה על הרצון לקבל The tzimtzum and the masach that was made on the desire to receive הוא חלק מתהליך is part of the process שנקרא זיווג דהקה, that's called zivug dehaka'ah, שעל ידי התהליך הזה נעשו כלי קבלה חדשים, that through this process are made new vessels of returning light במקום הבחינה. in place of the fourth aspect. כלי הקבלה החדשים האלו These new vessels הם רצון להשפיע. are the desire to give. והבן ושנן היטב אלו הגימל יסודות And understand and review well these three foundational concepts. הם ונימוקיהם כפי שנתבהרו לפניך. כי זולתם אין הבנה אף במילה אחת בחוכמה הזו. Without understanding these concepts, we can't understand even one word of this wisdom. אות י"ח. Number 18. ועתה נבהר Now explain ה' בחינות שיש במסך, the 5 aspects within the masach שעל פיהם משתנים שיעורי הקומה that through them it changes the level בעת הזיווג דהקאה at the time of the zivug dehaka'ah שהנברא עושה עם אור האל. that the creation makes on the upper light. אז עכשיו רבינו בעל הסולם מגלה לנו דבר חדש, Now the Baal Sulam is revealing something new, שהתהליך הזה that this process שנקרא זיווג דהקאה, that's called zivug dehaka'ah, שהוא מתקיים על ידי עבודת המסך that happens through the work of the masach והאור חוזר המתגלה and the returning light that's revealed על ידי המסך, from the masach, התהליך הזה חוזר על עצמו 5 פעמים. this process repeats itself 5 times. בכל פעם And each time משתנים שיעורי הקומה it changes the level של אור האלוקות of the divine light שמאיר. אור that האלוקות shines. מאיר לפי איכות וכמות העבודה שהתחתון עושה על הרצון לקבל שלו. The divine light shines relative to the work in quality and quantity that the creation makes through the masach. יש להבין תחילה היטב, כי אף על פי שלאחר הצמצום נפסלה הבחינה הדלת של האוביות, We need to understand that after the Tzimtzum, even though the Malchut, the Bechina Daled, is no longer able to be used for its purpose, מלהיות כלי קבלה על 10 ספירות. to be a vessel of receiving on the 10 Sfirot. מדוע Why? הוציאו את הבחינה דלת מחוץ לחוק? Because the fourth aspect was taken out of the system. מדוע? כי היא מפרידה את הנברא מהבורא. Why? Because it separates the creation from the Creator. והאור חוזר העולה מהמסך And the returning light that goes up from the Masach על ידי זיווג דהקה through the Zivug Dehaka'ah נעשה לכלי קבלה בתמורתה, במקומה. becomes the receiving vessel in place of her, in place of the fourth aspect, the Malchut. עם כל זה, היא מוכרחת להתלוות עם כוח הקבלה שבא אל האור חוזר. But with all this, she needs to accompany the receiving of the upper light. וזולת זה לא היה האור חוזר מוכשר כלל להיות כלי קבלה. And without this, the returning light wouldn't be able at all to be a vessel of receiving. מה הסיבה? What's the reason? תבין זה גם כן מהמשל הנ"ל באות ט"ו. We can bring this also from the example we brought in 15, כי הוכחנו שם, because we showed אשר there כוח הדחייה והסירוב לקבל הסעודה that from the force of the friend
declining to receive the meal, נעשה לכלי קבלה was made a vessel of receiving במקום הרעב והתיאבון. in place of the hunger and appetite. כי הרעב והתיאבון Because the hunger and כלי appetite קבלה הרגילים של that are the האורח normal vessels of receiving נפסלו כאן מלהיות כלי קבלה, חוכמת הבושה והביזיון של האורח, are no longer able to be used as the vessels of receiving the meal because of the embarrassment להיות מקבל מתנה מחברו. of receiving a gift from one's friend. רק כוחות הדחייה והסירוב But it's only the force of the declining of the meal נעשו במקומם, becomes in its place the vessel of receiving. כי מתוך הדחייה והסירוב שהאורח Because from the declining of the meal that the guest does, דוחה את בקשת בעל הבית שהוא יאכל, deflecting the request of the host to eat, נתהפכה הקבלה להיות השפעה. the receiving is transformed to giving. זאת אומרת, This is to say, כיוון שהוא דוחה, אז מתהפך המצב והאורח נהיה משפיע ולא מקבל. that because of the deflection, the host transforms to be a giver rather than a receiver. ואם הוא משפיע, אז כבר אין בושה. And if the guest is giving, then there's no embarrassment. והשיג על ידם כלי קבלה מוכשרים לקבל סעודת חברו. And receive vessels that are fitting to receive the meal of the host. עוזר. כלומר, התענוג שיש לאורח להשפיע נחת רוח לבעל הבית. The pleasure of the guest is in giving pleasure to the host. התענוג שיש לנברא לשרת את הבורא. The pleasure of the creation is to be in service to the Creator. אז אפשר לקבל. Then able to receive. ועם כל זה, And with all this, אי אפשר לומר שעתה כבר אינו צריך לכלי הקבלה הרגילים שהם הרעב והתאבון. we can't say that we don't need now the regular vessels of receiving, which are the hunger and appetite. אני לא יכול לומר שהוא יקבל את האוכל I can't say that the guest will now receive the food ולא ישתמש ברעב והתאבון and שלו. not make use of the hunger and appetite. מדוע? Why? כי זה ברור שבלי תאבון לאכילה Because it's clear that without hunger and appetite, לא יוכל למלות רצון חברו it's not possible to fulfill the wishes of the host ולעשות לו נחת רוח עם אכילתו אצלו. and to make the host happy by eating. כי מה כל העניין של בעל הבית? העניין שלו הוא שהאורח ייהנה. Because what's the whole thing with the host? That the host wants the guest, the friend, to enjoy. אז אם האורח יאכל את הסעודה בלי ליהנות, So if the guest eats the food without enjoying, אז בעל הבית לא ייהנה. then the host won't enjoy. למשל, אם האורח יבלע את האוכל, For example, if the guest will swallow the food במקום לאכול אותו נורמל, instead of eating it normally, אז לבעל הבית לא תהיה שום הנאה מזה. so the host won't have any pleasure from this. את כל הסעודה בכדי שהאורח ייהנה. Made the whole meal for the friend, the guest, to enjoy. לכן, Therefore, אדם שכלי הקבלה החדשים even though the new vessels הם דווקא הרצון להשפיע, are specifically the desire to give, זה מה שמאפשר לאורח לאכול את הסעודה. יחד עם זאת, and that would enables the guest to eat the meal. הרעב והתאבון הרגילים The hunger and appetite, the normal vessels, צריכים להתלוות לרצון להשפיע. need to accompany the desire to give. אחרת לבעל הבית לא תהיה שום הנאה. Otherwise, the host won't have any enjoyment. אלא העניין הוא כי הרעב והתאבון שנפסלו בצורתם הרגילה, The hunger and appetite that have become unable to be used in their normal form נתגלגלו עתה מחמת כוח הדחייה והסירוב, have now transformed through the deflection and the declining וקיבלו צורה חדשה. and received a new form. זאת אומרת, אני עכשיו משתמש בתיאבון שלי, That is to say that now I make use of my hunger and appetite, לא לתועלת עצמי, not for my own אלא self-benefit, בכדי לגרום הנאה לבורא. but in order to cause pleasure to the Creator. וזה נקרא קבלה על מנת להשפיע. And this is called receiving in order to give. ועל ידי זה נהפך הביזיון להיות כבוד. And through this, the embarrassment transforms to be honor.
אז מה שאמרנו שהוציאו את הבחינה ד' מחוץ לחוק, So what we said, that the fourth aspect was taken outside of the system, זה הבחינה ד' בפני עצמה, כפי שהיא מצד עצמה. that's the fourth aspect in terms of what she is of itself. זה יצא מחוץ לחוק, That goes out of the system בכל העולמות דקדושה, in all the realms of אסור holiness. להשתמש בזה. אבל כאשר מחברים את הכלי קבלה עם האור חוזר, But when we attach the desire to receive with the returning light, אז זה כבר בסדר גמור. then it's completely good. הרי אשר הכלי קבלה הרגילים עדיין פועלים עתה כמו תמיד, Because the regular vessels of receiving act now as they always did. אלא שקיבלו צורה חדשה. But they received a new form. כלי הקבלה קיבלו צורה חדשה. The vessel of receiving received a new form. הכלי הקבלה נהפכים להיות אמצעי The vessel of receiving transforms to be an intermediary בשביל להשפיע נחת רוח, to be pleasing to God. לא אמצעי בשביל תועלת עצמי, Not an intermediary to serve oneself, אלא אמצעי בשביל להשפיע נחת רוח לבורא. but a way to be pleasing to the Creator. וכן תקיש בענייננו כאן. כאמת הוא שבחינת ד' נפסלה מלהיות כלי קבלה על 10 ספירות. That as the vessel of receiving has become unable to receive the light of the 10 Sfirot, שהוא מחמת האוביות שבה, because of its coarseness, שפירושו שינוי הצורה כלפי המשפיע, that means a difference of characteristic between it and the giver, המפריד מהמשפיע. which separates it from the giver, כי במשפיע אין בכלל רצון לקבל. because in the giver there's no desire to receive. אמנם על ידי תיקון המסך בבחינה ד', But through the setting of the masach on the fourth aspect, מה זה המסך? כוח העיכוב what is the masach? The power of stopping, הקשה שלא להשתמש בבחינה ד', the hard stopping of not making use of the fourth aspect, שהמסך הזה מכה על אור העליון ומחזירו לאחורה, that this masach hits the upper light and returns it backwards, הוא לא רוצה לקבל. doesn't want to receive. הנה נתגלגלה צורתה הקודמת הפסולה, Then it transforms that original vessel of reception, which was not able to receive, וקיבלה צורה חדשה, and receives a new form אור חוזר. of returning light. בדומה לגלגול צורת הקבלה בצורת השפעה הנ"ל במשל, That is like the transformation of the desire to receive to the desire to give in the example, אשר התוכן של צורה הראשונה לא נשתנה שם. הרצון לקבל לא קרה לו כלום, הוא לא נהיה יותר קטן, או שהוא ישתנה משהו נשאר. where the vessel in the first stage doesn't change. The desire to receive stays the same. אותו רצון לקבל, It's the same desire to receive, אותו תיאבון בריא. with the same healthy appetite. לא השתנה הרצון לקבל כלום. The desire to receive doesn't change at all. כי גם אתה, Because also אחרי now, התיקון, after the אני לא fixing, יכול להגיד שהנברא אוכל בלי תיאבון. we can't say that the created being eats without appetite. אלא מה? ודאי הוא אוכל עם התיאבון הבריא שלו. But of course is eating with its healthy appetite. אלא מה? But what? שהתיאבון הבריא הזה קיבל צורה חדשה. But this healthy appetite attained a new form. להשתמש בו בתור אמצעי, To make use of it as an intermediary, להשפיע נחת רוח לבעל הבית. כן, גם כאן, to be pleasing to the host. And also here, כל האוביות, all of the coarseness, שהיא כוח הקבלה שהיה בבחינה הרביעית, that is the vessel of receiving that we have in the fourth aspect, מתגלגל ובה תוך האור חוזר. comes within the returning light הוא משרת את האור חוזר. and serves the returning משרת light. את הרצון להשפיע. It serves the desire to give. ועל כן נעשה האור חוזר מוכשר And therefore the returning light becomes enabled להיות כלי קבלה. to be a vessel of receiving. אבל אם היה רק האור חוזר לבד, But if there's only the returning light alone, בלי הרצון לקבל, without the desire to receive, אז הוא לא היה יכול להיות כלי קבלה. it wouldn't be able to be a vessel of receiving. ולפיכך, And therefore, יש להבחין תמיד במסך we need to always differentiate within the masach בית כוחות. two כשאנחנו forces. אומרים את המילה מסך, When we say the word masach,
כוח העיכוב the power of deflection, מורכב משתי כוחות. has included within it two forces. א', קושיות, First of all, the hardness, שהוא כוח הדחייה שבו, which is the ability to deflect, אור העליון. the upper light. זאת אומרת שהאדם צריך להיות קשה עם עצמו. Means that a person needs to be hard with themselves, לא לאפשר לעצמו not to let themselves לקבל את מה שהוא רוצה. receive just what they want. ב', האוביות. Second of all, the coarseness. מה זה אוביות? What is שהוא coarseness? שיעור הרצון לקבל מבחינה ד' הנכלל במסך. The measure of the desire to receive of the fourth aspect that's included in the masach. זאת אומרת, אני הולך ועושה כוח עיכוב על מה? This means I go to make a stopping on what? על רצון לקבל. On my desire to receive. אם אין לי רצון לקבל, אין לי על מה לעשות כוח עיכוב. If I have no desire to receive, I have nothing to stop. אז יוצא שבמילה מסך So it comes out that in the word masach, יש שתי כוחות. there's two forces. כוח העיכוב עצמו, The force of stopping itself ששורה על האוביות. that rests on the coarseness. אז זה שתי דברים מנוגדים, So there's two opposite things קיבים אותם אחד על השני. that are coming together. הרצון לקבל The desire to אומר receive הב, says, תן give me, הרבה. give me. והכוח הקושיות אומר לא, And the force of the hardness says, no, לקבל כלום. I don't want to receive anything. אז מרכיבים את שתי הכוחות אחד על השני, So these two things are integrated together. אשר על ידי זיווג דהכאה, That through the zivug dehaka'ah, מכוח הקושיות שבו, from the strength of the hardness, נתהפכה האוביות שבו the coarseness זכות. is transformed to be refined, דהיינו התהפכות הקבלה להשפעה. meaning the receiving is transformed to giving. זאת אומרת, הרצון לקבל הנאה ותענוג, This means that the desire to receive pleasure and enjoyment הוא נהפך להיות מכשיר, transforms to be that which is giving. ואלו בית הכוחות שבמסך And these two forces in the masach, פועלים בחמש בחינות. they act in 5 aspects. אז עכשיו הוא בא ואומר שוב את החידוש שהוא אמר בתחילת אות י"ח. So now the Baal Sulam comes to tell us again the new concept he told us at the beginning here, שהעבודה הזאת שנקראת עבודת המסך, that this work that is called the work of the masach היא נעשית 5 פעמים, is done 5 times, ב5 בחינות. in 5 איזה aspects. 5 בחינות? What 5 aspects? שמד' הבחינות, חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, They're the 4 aspects of Chokhmah, Bina, Tiferet, and Malchut, ושורשם and their הנקרא source, כתר. Keter. אז זה קשה מאוד. So this is very hard, הרי אמרנו שכתר, חוכמה, בינה ותפארת הם בכלל לא בגדר כלי. because we said that Keter, Chokhmah, Bina, and Tiferet are not delineated as a vessel, ולא בגדר נברא. and they're not delineated as the created being. רק המלכות היא הנברא. Only the Malchut is the created being. אז מה הפירוש שעבודת המסך נעשית בכתר, חוכמה, בינה ותפארת? So what does it mean that the Masach includes the work of Keter, Chokhmah, Bina, and Tiferet? זה צריך לברר. This we need to understand. אז אם יש שאלות, בבקשה, כולם לשאול. If there's questions, please everybody ask. עכשיו, שגמרנו את אות י"ח, Now that we've finished number 18, אם יש משהו לא ברור, כולם לשאול. if something not clear, everybody ask. אות י"ט. Number 19. עכשיו הוא נותן תשובה Now the Baal Sulam gives an answer לשאלה ששאלתי. to the question we asked. איך אפשר לעשות מסך בד' בחינות הראשונות? How can we make a Masach on the first 4 aspects? כי הגם שביארנו שג' בחינות הראשונות, כתר, חוכמה, בינה ותפארת, אינם נחשבות עוד לבחינת כלי, Because the first aspects, Keter, Chokhmah, Bina, and Tiferet, are not considered the vessel, אלא רק הבחינה ד' לבדה but נחשבת. only the 4th aspect, Malchut, is. אז איך אתה אומר שעבודת המסך נעשית גם בבחינות הראשונות? So how do we say that the Masach is also made on the first aspects? עם כל זה, With all this, מתוך שג' בחינות הראשונות since the first 3 aspects
הם סיבות וגורמים להשלמת הבחינה ד', are the reason and cause that the fourth aspect comes out. על כן הן מתחברות בה בבחינה ד'. For this reason, they are connected to the fourth aspect. אומר פה דבר חדש. The Baal Salam here says something new. היות שהאבא והאימא מולידים את הבן, Since the mother and father give birth to the child, אז לכן התכונות של האבא והאימא so therefore the characteristics of the mother and father עוברים לבן. pass on to the child. הבן דומה לאבא ולאימא. The child is similar to the father and mother, לא רק מבחינת הפרצוף שלו, not just in how they look, הקלסתר החיצוני. not just the outer גם way, תכונות של האבא והאימא עוברים לבן. but also inner characteristics of the parents are passed to the child. אז גם פה עכשיו הוא אומר דבר חדש. So also here, the Baal Salam says something new. מתוך שג' בחינות הראשונות הם סיבות וגורמים להשלמת הבחינה ד', That since the first three aspects are the cause that brings out the fourth aspect, על כן הן מתחברות בה בבחינה ד'. therefore they're connected within the fourth aspect. זאת אומרת, התכונות של כתר, חוכמה, בינה ותפארת, That the characteristics of Keter, Chochmah, Bina, and Tiferet אז בתוך המלכות עצמה, are also in the Malchut. אנחנו עכשיו מוצאים את כל הספירות. So within the Malchut now we find all of the Sfirot. בתוך הרצון לקבל הגדול, Within the big desire to receive, אנחנו מוצאים את התכונות הקודמות גם כן. we also find the previous characteristics. את זה אנחנו יכולים לראות בסרטוט מספר 5. This we can see in drawing number 5. שלחתי לכם את הסרטוטים היום, סרטוטים מספר 5, 6 ו-7. I sent you today drawings 5, 6, and 7. 3 סרטוטים מופיעים בתיקייה שנמצאת בתחתית העמוד. נא לפתוח, להוריד את הסרטוטים Please האלו open and download the drawings. ולמקם אותם בצורה מסודרת בתוך תיקייה. You can put them in an ordered way in a folder. רואים What do we see here in drawing 5? We see ימין את הספירות. on the right side the Sfirot. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. Chochmah, Bina, Tiferet, and Malchut. מה כתוב בצד שמאל? What's written on the left side? שכתר That Keter הוא בחינת שורש דאוביות. is an aspect of the source of coarseness. חוכמה היא בחינה א' דאוביות. Chochmah is the first aspect of coarseness. בינה היא בחינה ב' Bina, the דאוביות. second aspect of coarseness. תפארת בחינה ג' Tiferet, the דאוביות. third aspect of coarseness. ומלכות היא בחינה ד' דאוביות. And Malchut is the fourth aspect of coarseness. עכשיו אנחנו רואים כאן בשיא הפשטות, Now we see here in the most simple way שכל זה מופיע בתוך המלכות עצמה. that all of this appears within the Malchut herself. כל מה שיש למעלה מהמלכות Everything that's above the Malchut מופיע בתוך המלכות. exists in the Malchut. כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות Keter, Chochmah, Bina, Tiferet, and Malchut בתוך המלכות. are within the Malchut. בצד שמאל גם מופיעים האורות שלהם. On the left side also appears the lights. אור היחידה מאיר בכתר, The light of Yechida shines in Keter. אור החיה The בחוכמה, light of Chai and Chochmah. אור הנשמה The light בבינה, of Neshama and Bina. אור הרוח The light בתפארת, of Ruach and ואור Tiferet. הנפש במלכות. And the light of Nefesh and אז Malchut. למעשה זה שרטוט פשוט מאוד, It's a very simple drawing שמראה איך כל התכונות שלמעלה נכנסו בתוך המלכות. that shows how all the characteristics above appear in the Malchut. איך זה קורה? How does it הוא לא happen? נותן לנו כאן איזה מפרט טכני. He doesn't give us a technical understanding זה קורה. how it הוא happens. רק אומר חוק. Just says a law of how it is. מתוך שג' בחינות הראשונות That since the first three aspects הם סיבות וגורמים להשלמת הבחינה ד', cause the coming out and the completion of the fourth aspect, חברות בה בבחינה ד'. so therefore they exist within the fourth aspect. זאת אומרת, היות והאבא והאימא הם גורמים לבן, This is to say that as the father and the mother cause the child, אז התכונות של האבא והאימא נמצאים גם בבן. so the characteristics of the father and the mother are within the child. חוק. It's a law. בהמשך, Later on, תלמוד 10 הספירות בעזרת השם. in Talmud Sefirot, God עכשיו הוא willing, מסביר את זה, איך זה קורה באופן טכני. the Baal Salam explains how this happens in a technical way, באופן שהבחינה הד', in a manner that the fourth הרצון aspect, לקבל הגדול הזה, this big desire to receive, אחר שנשלמה, after it's complete, נתרשמו בה ד' שיעורים במידת הקבלה שבה.
has within it the four measures of desire to receive. החל מבחינה א', Starting from the first aspect, הוא מתחיל ממספר 2. מבחינה א' זה כבר 2. he starts with number 2. The first aspect is already number 2, מבחינת שורש זה 1. because the source is really 1. החל מבחינה א' שהוא שיעור היותר קלוש שבא ממידת הקבלה. So beginning with the first aspect, which is the smallest measure of receiving. למה הוא לא מתחיל בשורש? Why doesn't the Baal Sulam begin with shoresh, with the source? כי השורש אצלו נחשב רצון להשפיע נטו. Because the source is considered complete desire to give. הוא מונה כאן צורות שונות וכמויות ואיכויות שונות של קבלה. And he's counting here measures of quality and quantity of receiving. אז הוא מתחיל ממספר 2. So he begins with number 2, נברא הרצון לקבל עם האור. which is the creation of the desire to receive with the light. כאילו, כתר הוא לא מחשיב בכלל לרצון לקבל. Because keter is not considered at all the desire to receive. לכן הוא מתחיל ממספר 2. So he starts with number 2. החל מבחינה א' שהוא שיעור And היותר קלוש שבא this ממידת first הקבלה. aspect, which is the slightest measure of desire to receive. ואחר כך בחינה ב', בינה, And afterwards, the second aspect, bina, שהיא משהו אב ביותר מבחינה א' במידת הקבלה. which is more coarse than the first aspect in terms of desire to receive. ואחר כך בחינה ג', And afterwards, the third aspect, אהבה יותר מבחינה ב' במידת הקבלה. which is more coarse in receiving than the second aspect, זה תפארת. which is tiferet. ולבסוף בחינה ד', And in the end, the fourth aspect, שהיא בחינתה עצמה אהבה יותר which is מכולם, the aspect herself, which is the most coarse, שמידת הקבלה שלה מושלמת בכל תוכנית. that her aspect of receiving is complete in all of its manners. גם יש להבחין בעוד, We also have to differentiate in her also, אשר גם השורש של הד' בחינות כלול, that also the source of the fourth aspects is included in her, שהוא הזך מכולם. which אז בסוף, is refined of all of them. כן, מכניס את הראשון, So in the end, he does include the first, שהוא השורש. שהוא which is the source. אז כל זה נמצא בתוך הנברא, בתוך הכלי, All of this exists within the created being, within the vessel of Malchut. ואלו הם 5 בחינות הקבלה, And these are 5 aspects of receiving, הכלולות בבחינה ד', included in the fourth aspect. ונקראות גם כן בשמות 10 ספירות. And they're also called by the names of the 10 sfirot, זאת אומרת, עד עכשיו הוא לא קרא להם 10 ספירות, meaning until now, wasn't calling them 10 sfirot. הוא קרא להם בחינות. They were called aspects. בחינת שורש, The aspect בחינה of א', shoresh, of the root, the aspect, first aspect, second בחינה aspect, ג', third בחינה ד'. aspect, and fourth aspect. עכשיו הוא אומר, הבחינות האלה זה 10 ספירות. Now he says these aspects are the 10 sfirot. כחבטו, הכלולות בבחינת ד'. Keter, Chochma, Bina, Tiferet, and Malchut, included in the fourth aspect. הד' בחינות הם חובטו, והשורש נקרא כתר. And the root is called Keter. טוב, אז בזה הוא תרץ לנו את השאלה, So with this he explains to us the answer to the question, איך אני יכול לומר how can I say שעבודת המסך that the work of the Masach נעשית ב5 רמות של הרצון לקבל. was done with 5 levels of desire to receive? הלוא הרצון לקבל האמיתי הוא רק במלכות. Because the real desire to receive is only the Malchut. זה הנברא, That's the created being. זה הכלי. That's the vessel. מה שייך לעשות מסך בבחינות הקודמות? What do we have to make a Masach on levels before this? הם עדיין בגדר אור ולא כלי. If they're already considered light and not vessel. הם עוד לא יצאו לגמרי מכלל בורא להיקרא נברא. They haven't yet come out completely from the delineation of creator to be creation. התשובה היא אומר פה חידוש, And the answer here said something new, שכל הבחינות הללו that all of these aspects נכללו בתוך הבחינה ד'. are included within the fourth aspect. מה שהוא אומר בסוף אות י"ב, שעבודת המסך הזאת He says at the end of number 12 that the work of this Masach פועלת בה' בחינות, is in 5 aspects, בנה בה' בחינות שבתוך המלכות. is built from 5 aspects within the Malchut. אבל בבחינות שלפני המלכות אין שום עבודה. But in the aspects before the Malchut, there's no work. זה נחשב לאור ולא לכלי. It's considered light and not vessel. אם יש שאלות, אני מבקש לשאול מיד, If there's questions, I ask to ask them right away בשביל לברר מה
לא מובן. to clarify what's not גם understood. כאן, אם יש שאלות, לרשום. להעביר את השאלות אליו. עוד כף. Number 20. עכשיו, הוא שואל שאלה חדשה. Now he asks a new question. מה שאי בחינות הקבלה שבבחינה ד' נקראות בשם הספירות? כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. About these 5 aspects being called the names of the Sfirot, Keter, Chochmah, Bina, Tiferet, and Malchut. ספירות זה מלשון ספיר. Sfirot is from the language of shining, שהאור illuminating, מאיר. that the light is shining. ואנחנו אמרנו And we said שעל המלכות נעשה צמצום ומסך, that the Malchut made a tzimtzum and masach, שהאור לא יאיר בה. that the light won't shine in the Malchut. אז איך עכשיו אתה קורא להי הבחינות שנתרקמו בתוכה So how are we now calling these 5 aspects that the light left ספירות? Sfirot? הלא ספירות משמעותו שהאור כן מאיר. Because Sfirot means that the light is shining. ובתוך הרצון לקבל על מנת לקבל And within the desire to receive in order to receive, הגדול הזה של הבחינה ד', this big desire to receive of the 4th aspect, האור לא מאיר. the light's not shining. אז איך אתה קורא לזה ספירות? So how do we call them Sfirot? זאת השאלה. This is the question of the Baal Sulam. The answer, כי הבחינה ד' because the 4th aspect, מטרם הצמצום, before the Tzimtzum, לפני שנעשה הצמצום. before was made the Tzimtzum, מה היה לפני שנעשה הצמצום? what was before the Tzimtzum was made? בעוד שהבחינה ד' הייתה הכלי קבלה על 10 ספירות הכלולות באור העליון, When the 4th aspect was the vessel of receiving the 10 Sfirot included in the upper light, בסוד הוא אחד, in the secret of God is one שמו אחד. and God's name is one. כי כל העולמות נכללים שם. Because all the spiritual realms draw from this. אז הוא בא פה עכשיו ומגלה לנו דבר חדש, So the Baal Sulam is revealing to us something new שהוא לא דיבר עליו בכלל. that he עד didn't עכשיו. speak until now. הוא אומר He's saying שהייתה מציאות that there was a reality עוד לפני שנעשה הצמצום. even before the Tzimtzum. זאת אומרת, הייתה מציאות של כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, That is to say, there's a reality of Keter, Chochmah, Bina, Tiferet, and Malchut לפני שנעשה בכלל צמצום. before the Tzimtzum was made. ובמצב הראשון הזה, In this first primal situation, המלכות קיבלה את כל האור. the Malchut received all the עוד לא light היה הצמצום. before the Tzimtzum. מה זה המצב הזה? What is this state? המצב הזה נקרא בשם אין סוף ברוך הוא. This state is called Ein Sof Baruch Hu.